Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt bei mir auf dem YouTube-Kanal. Eines meiner Lieblingsspiele hat ein Remake bekommen. Und zwar reden wir heute von Metal Gear Solid Delta Sneak Eater. Die Entwickler dieses Spiels waren Konami, der Publisher war Konami. Das Ganze wurde veröffentlicht am 28. August 2025, also letzte Woche. Und das Ganze gab es für die Plattform PlayStation 5, Windows, Xbox Series X und S. Ja, ich bin ein großer Metal Gear Solid Fan oder Metal Gear Fan im Allgemeinen, habe da alle Spiele von gespielt und ich mag die einfach. Story, Hideo Kojima hat Meisterwerke abgelegt, ich mag den Hauptprotagonisten, ich mag die Antagonisten, ich mag die einfach alle. Und ja, Delta ist jetzt rausgekommen, das Remake. Ich finde es, ich kann es vorneweg sagen, ich finde es gut. Ist ein gutes Remake geworden. Hat seine Stärken, aber auch seine Schwächen. Und für die Let's Play-Geschichte hier habe ich jetzt meinen kompletten Safe-Game-Ordner gelöscht. Das bedeutet, wir sind jetzt wirklich von Anfang an hier mit dabei. Und ja, hier ist noch gar nichts. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Alles 0, alles genullt. Damit wir einen ganz frischen Start dann haben. Ich werde durch die Hauptstory gehen, zusätzliche Sachen werde ich nicht machen. Ich werde einfach durch die Hauptstory gehen, euch Metal Gear Solid 3, so war es ja im Originalen, oder wie es jetzt halt ist, Metal Gear Solid Delta Sneak Eater, einfach die Hauptstory zeigen, einmal durch. Deswegen, neues Spiel. Hier kann man auswählen, welches Metal Gear man denn mag. Metal Gear Solid 5 oder vielleicht Metal Gear Solid 1 oder mir gefällt Metal Gear Solid 3. Die Sache ist dann die, da wechselt sich dann unten die Bemalung, die man am Anfang bekommt. Ich mag aber alle Metal Gear Solid Teile, deswegen gibt es bei mir Uniform und Granate. Was neu dazugekommen ist im Remake, ein neuer Stil und der klassische Stil. Der klassische Stil, wie der Name schon sagt, orientiert sich an der alten Steuerungsweise und Spielweise, wie man Metal Gear Solid 3 gespielt hat und nicht Subsistence. Und hier der neue Style, der an moderne Third-Person-Shooter sozusagen angelehnt ist, über Schulter zielen und alles. Und den werde ich in diesem Let's Play auch benutzen. Jetzt können wir auch einen Schwierigkeitsgrad aussuchen. Da gibt es von sehr leicht bis Europa extrem alles Mögliche. Diese wird aber erst freigeschaltet, nachdem man extrem einmal durchgespielt hat. Ich würde sagen, ich mache mir das Leben einfach nicht schwer. Ich mache es mir auf normal und dann gehen wir einmal durch. Und die ganzen Pop-Up-Tipps, die werde ich ausblenden, weil ich weiß, was ich, denke ich, tue. Mal gucken, ob das sich auch bewahrheitet in der Realität. Okay, wir fangen an. Viel Spaß mit dem Intro. After the end of World War II, the world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. Altitude 30,000 feet. Approaching Soviet airspace. 20 minutes to drop off. Commencing internal depressurization. Equipment check. Arm main parachute. All right. You ready to go? Drop zone still showing a high pressure mass. Cav okay. Good. We've got high visibility. Put out that cigar. Connecting oxygen hose to interior connector. Put on your mask. Does this panty waste know what he's doing? Approaching release point.
10 minutes to drop off. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. Depressurization complete. Checking oxygen supply. 6 minutes to drop off. Opening rear hatch. Sunrise. External temperature minus 46 degrees Celsius. 2 minutes to drop off. Stand up. You'll be falling at 130 miles per hour. Try not to get frostbite from the wind chill. 1 minute to drop off. Move to the rear. Activate bailout bottle. This is one for the history books. The world's first halo jump. 10 seconds to drop off. Stand by. Status okay. All green. Prepare for drop-off. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Spread your wings And fly. God be with you. Jack, I've got some important news. The head of the CIA has finally given us the green light for the virtuous mission. Virtual mission? No, the virtuous mission. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. Virtuous mission? Sounds like some kind of initiation ritual. You know, don't get cocky. This isn't a training op. Right. So what exactly is this wonderful mission? Well, about 2 years ago, a certain Soviet scientist requested asylum in the West through one of our moles. His name is Nikolai Stepanovich Sokolov. He's head of the OKB 754 Design Bureau, one of the Soviets' top-secret weapon research facilities, and the East's foremost expert on weapons development. Sokolov? Isn't he that famous rocket scientist? The very same. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. The Earth was blue, but there was no God. Well spoken. The rocket that carried Yuri Gagarin into orbit was the A-1, known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established Design Bureau. From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story, so why do you want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid? Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the West. We used a mole to get the family out first and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba. The President demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba.
But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted through the UN's Emergency Security Council and unofficial channels to end the hair-trigger standoff. Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba, and so the world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete, and we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians. The Turkey deal was a ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return Sokolov. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. What the hell was he working on? At the time, we had no idea. We were running out of time. It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. President Kennedy gave in to Khrushchev's demand. The next day, I got Sokolov out of the hospital, handing him over to agents on the eastern side. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he disappeared from my sight. Then, a month ago, we received some new information from one of our moles. About Sokolov? Yes. He was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB supervision. What's more, it's on the verge of completion. So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? No, missiles. Same technology. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Is Sokolov still in the facility? No. According to our intelligence, he's in Selino-Yarsk, a place in the mountains about 3 miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. The Virgin Cliffs. Nice name for a virtuous mission. They moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. Listen up, Jack. Your mission is to infiltrate Selino-Yarsk in the Soviet mountains, ensure the safety of Sokolov, and bring him back to the West. If we don't get Sokolov back before that weapon is complete, we'll be facing a major crisis. The clock is ticking. Once we've confirmed the rescue of Sokolov, stand by at the recovery point. A recovery balloon will be dropped at that point. Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. The Fulton surface-to-air recovery system. I'm familiar with the theory. Take it easy. It's been combat-proven. Do you think Sokolov is up to it? The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat Talon? She's equipped with 2 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as 2 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit.
If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, you'll be eating dinner, breakfast, and all the rest of your meals in the jungle. Do you copy? You're already in enemy territory, and somebody might be listening in. From here on out, we'll be using code names to refer to each other. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on. You're not to mention your real name. Snake? Oh, you don't like snakes? What do you mean? You've eaten one before, haven't you? In survival training. I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Major? What should I call you? Let's see. I'll be Tom. Call me Major Tom. This will be a sneaking mission. You must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. Is that clear? This kind of infiltration is the Fox unit's speciality. In other words, weapons and equipment are procured on site. That goes for food as well. You're completely naked, just as your name implies. Great. Now I see why you asked me if I like snakes. I suppose calling me Snake was your idea of a joke, too. No. There's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed myself? You've been issued a knife and a tranquilizer gun. Use them to hunt for food. You'll also find some medical supplies in your backpack. Yeah, about the backpack. I lost it in a tree on the way down. I see. Well, you'd better go back and get it then. You know where it is? No problem. I can see it from here. It's stuck on a branch. To climb a tree, stand in front of a tree that's covered in ivy and press the action button. I'll be monitoring your progress over the radio. We can't risk violating Soviet airspace, but I'll be in the gunship. My frequency is 140.85. I'll give you a call if I need to talk to you. If you need to talk to me, use the send function. Okay, Snake, go get your backpack. Willkommen zu Metal Gear Solid Delta Sneak Eater. Ein grafisches Remake, was einfach nur, und ich sage es immer wieder, wundervoll aussieht. Also ich habe hier alles auf Ultra-Einstellungen, Unreal Engine 5, dieses Mal ausgesucht worden, nicht die Fox Engine wie Metal Gear Solid 5. Und das Spiel sieht einfach fantastisch aus, also da kann man nichts dagegen sagen. Und ja, das ist Metal Gear. Viele Cutscenes, viele Codec-Calls oder Funksprüche. Und ich bin ganz ehrlich, während ihr euch schön die Zwischensequenzen so angucken könnt, mache ich in der Zwischenzeit andere Sachen. Weil, wie gesagt, Metal Gear Solid 3 eines der meistgespielten Metal Gears von mir. Und ja, ich liebe die Serie halt komplett.
Und ich freue mich, dass es vielleicht noch irgendwo Leute da draußen gibt, die noch nie ein Metal Gear gespielt haben. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass ihr das als erstes Mal erleben könnt. Ich würde gerne so meine Erinnerungen löschen und das nochmal von neu spielen und dann so, wow, das wäre richtig geil. Gut, wir haben unser Rucksack gefunden. Er hängt jetzt unter uns und ich würde mal sagen, ne, damit wir weiterkommen und die Mission starten können, holen wir uns den mal. I see you've retrieved your backpack, Snake. To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. In the survival viewer, choose Weapon from the backpack. Your available weapons will be displayed in a list on the screen. From that list, choose the weapon you want to equip and press the Enter button. For other equipped items, just do the same thing from Item. Got it. Use the survival viewer backpack. Yep, that's right. Survival is fundamental to this mission. After you've been out in the field for a while, your stamina will start to drop. If your stamina gets too low, it'll affect your performance. You won't be able to shoot accurately, for example, and your wounds won't heal as smoothly. Keep an eye on your stamina so you don't run out. To recover lost stamina, you can hunt for local flora and fauna. You can use either your tranquilizer gun or your knife to hunt. My only weapon is a Mark 22 Hush Puppy tranquilizer gun? That's right. It's been fitted with its own suppressor. However, the suppressor will deteriorate every time you fire. Once its durability reaches 0, the noise suppression effect will be gone. So don't get too trigger-happy with it. The suppressor's durability is shown in the icon. Any weapons and equipment beyond what you're carrying now, you'll have to find as you go. I have to find my own weapons and equipment? Whose crazy idea was this anyway? Solo covert actions are standard Fox operating procedure. You can't leave any traces of your presence. No weapons, equipment, footprints, sweat, or bodily wastes. The same goes for bullets and cartridges, too. Your presence in enemy territory is already a violation of international conventions of warfare. There aren't supposed to be any American soldiers in Russia. It could spark an international incident. You can't let anyone see you. You can't let the enemy know you're there. This is a stealth mission. You're a ghost, Snake, in every sense of the word. And there'll be no rescue if you're captured. The military and US government will deny any involvement in the affair. Then I'll just have to take care of myself, huh? I'm afraid so. You've been given a fake death pill for that purpose. SIS guidelines stipulate that soldiers on covert ops like this one be issued a potassium cyanide capsule. Tape it to your body so you can take it when you need to. How generous of you. Use it if you're taken prisoner by the enemy. It'll send you into a state of false death for a short time. Fooling them into thinking that I'm really dead. So how do I come back to life? Just take the revival pill. You mean that thing they put in my tooth before the mission? That's the one. But be careful. If you remain in a state of false death for too long, nothing will be able to bring you back. Remember that. I'll keep it in mind. You said this was a solo mission, right? Right. I guess that means I can't count on any reinforcements. Correct. The mission rests entirely in your hands. A real one-man army. Relax. There's a support team ready to back you up over the radio. Who? I'll introduce them to you. This time, survival is of utmost importance. The first member of the support team will be in charge of monitoring your physical condition, acting as a medic, so to speak, as well as recording your mission data. She's a member of Fox as well, and she's here on the gunship with me. She? Hello, Snake. I'm paramedic. Nice to meet you. Paramedic. As in a medic who comes in by parachute. Aren't you going to tell me your real name? Are you going to tell me yours, Mr. Snake? My name, huh? It's John Doe. And they call you Jack for short. You're a regular Captain Nemo. A name means nothing on the battlefield. After a week, no one has a name. What's your name? Jane Doe. Very funny. I wasn't joking, but I'll tell you my name only if you manage to make it back alive. My frequency is 145.73. She's also in charge of recording your mission data. Whenever you want to save, send a message over the reserved save frequency, 140.96. So saving lets me record my mission data. That's right. It also records the state of your health. Good to know.
There's one more person I want to introduce you to, Snake. Huh? Speaking of snakes, you remember the boss, don't you? A legendary soldier and your mentor. Actually, it was the boss that got the DCI's authorization in the first place. She's going to be serving as Fox's mission advisor. The boss is? She also helped me plan this mission. She and I were at SAS together. Jack, is that you? How many years has it been? Boss? That's right. It's me. Oh. Talk to me. Let me hear your voice. It's been 5 years, 72 days, and 18 hours. You've lost weight. You can tell just by the sound of my voice. Of course I can. I know all about you. Really? Well, I don't know anything about you. What's that supposed to mean? Why'd you disappear on me all of a sudden? I was on a top-secret mission. You didn't need me anymore. But there were still so many things I wanted you to teach me. No, I taught you everything you needed to know about fighting techniques. I taught you all I could. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? How to think like a soldier? I can't teach you that. A soldier needs to be strong in spirit, body, and technique. And the only thing you can learn from someone else is technique. In fact, technique doesn't even matter. What's most important is spirit. Spirit and body are like two sides of a single coin. They're the same thing. I can't teach you how to think. You'll just have to figure it out for yourself. Listen to me, Jack. Just because soldiers are on the same side right now doesn't mean they always will be. Having personal feelings about your comrades is one of the worst sins you can commit. Politics determine who you face on the battlefield. And politics are a living thing. They change along with the times. Yesterday's good might be tomorrow's evil. Is that why you abandoned me? No, it had nothing to do with you. I already told you, Jack. I was on a top-secret mission. A soldier has to follow whatever orders he's given. It's not his place to question why. But you're looking for a reason to fight. You're a natural-born fighter, but you're not quite a soldier. A soldier is a political tool, nothing more. That's doubly true if he's a career soldier. Right and wrong have no place in his mission. He has no enemies and no friends. Only the mission. You follow the orders you're given. That's what being a soldier is. I do whatever I have to get the job done. I don't think about politics. That's not the same thing. Sooner or later, your conscience is going to bother you. In the end, you have to choose whether you're going to live as a soldier or just another man with a gun. There's a saying in the Orient, loyalty to the end. Do you know what it means? Being patriotic. It means devoting yourself to your country. I follow the president and the top brass. I'm ready to die for them if necessary. The president and the top brass won't be there forever. Once their terms are up, others will take their place. I follow the will of the leader, no matter who's in charge. People aren't the ones who dictate the missions. Then who does? The times. People's values change over time, and so do the leaders of a country. So there's no such thing as an enemy in absolute terms. The enemies we fight are only enemies in relative terms, constantly changing with the times. As long as we have loyalty to the end, there's no point in believing in anything, even in those we love. And that's the way a soldier's supposed to think? The only thing we can believe in with absolute certainty is the mission, Jack. All right, but do me a favor. What is it? Call me Snake. Snake. Oh, right. Your codename is Snake. It suits you well. That's right. The legendary unit that the boss put together during World War II was a snake. The Cobra unit, a group of heroes that brought the war to an end and saved the world. As long as you've got a legendary hero backing you up, you'll be fine. Isn't that right, Snake? Yeah. I can't think of anyone else I'd rather have with me. Oh, and one more thing, boss. Yes? It's good to hear your voice again. Same here. After all, who knows if either of us will make it out alive? Snake, you are always best at urban warfare and infiltrating buildings. But this is the jungle. Survival is going to be key.
Those CQC techniques I taught you are sure to come in handy. CQC. Close quarters combat, huh? I've been in the Green Berets for the past few years. I'm probably pretty rusty. Not to worry. I'll be here to help you remember. After all, this is your first actual survival mission. I'll be supporting you over the radio. Where are you, boss? Next to the Major? The boss is communicating with us by radio from aboard a Permit-class submarine in the Arctic Ocean. My frequency is 141.80. Call me if you need my advice on battle techniques. Gotcha. Your mission is to retrieve Dr. Sokolov. Dr. Sokolov is being held in an abandoned factory located to the north of your current position. Avoid heavy combat and don't let anyone see you. Don't forget that this is a stealth mission. Snake, try to remember some of the basics of CQC. Commencing virtuous mission now. Es ist immer wieder erstaunlich, wenn man Metal Gear spielt mit Zwischensequenzen. Also wir sind jetzt laut meinem Aufnahmetimer 30 Minuten der Aufnahme. Und jetzt sind wir sozusagen im zweiten Gameplay-Happen. Und ich bin ganz ehrlich, wenn du die Cutscenes wegdrückst und einfach durch das Spiel rennst, also was heißt rennst, ganz normal durchgehst oder so, das mache ich halt immer, weil ich die Geschichte halt schon kenne und so. Da brauchst du 2 bis 2,5 Stunden und du bist am Ende des Spiels. Natürlich, Speedrunner kriegen es noch schneller hin. Aber auf leicht oder sehr leicht, 2,5 Stunden, dann bist du durch. Deswegen, ich finde es immer so faszinierend, wie viel Zeit die Cutscenes halt einnehmen. Und deswegen liebe ich auch Metal Gear, wegen den Cutscenes. So. Und ich muss euch auch gestehen, das ist das zweite Mal, dass ich das hier aufnehme. Ich hatte schon eine Aufnahme fertig. Aber da wurden, wie soll ich sagen, hat mir die Technik ein bisschen rein getüdelt. Deswegen muss ich es nochmal neu aufnehmen. Und ja. Das ist unser Agent Naked Snake in der Unreal Engine 5. Und bevor wir jetzt weitergehen und Sokolov retten, werden wir uns erstmal den Rucksack angucken, was wir da dabei haben. Eine Tranquilizer Gun, ein Richtmikrofon, ein bisschen was zu essen und ein Überlebensmesser. Das Richtmikrofon werde ich nicht benutzen und das Messer auch nicht. Ja, diese Sachen hier, die habe ich dazu bekommen, weil ich die Deluxe Edition des Spiels habe. Ich habe das Spiel 3 Tage vorher in einem Keyshop gekauft, die Deluxe Edition, und dann kriegst du da auch noch so zusätzliche Items. Und ja, die habe ich dann bei mir drin. Also die kann ich auch nicht jetzt wegmachen oder so, die sind einfach drin. Wir haben viele, viele Gadgets, von denen werde ich aber, denke ich mal, keine gebrauchen. Und das gleiche Spiel haben wir jetzt hier auch bei den Tarnungen. Snake kann sich nämlich tarnen, um sich der Umgebung anzupassen. Und diese Tarnungen hier sind auch der Deluxe Edition geschuldet. Ja, man kann sich zum Beispiel komplett Gold machen. Man hat dann einen sehr hohen, sehr hohen Tarnindex. Das bedeutet, jeder sieht einen, aber man ist schnell. Man ist deutlich schneller unterwegs. Dann können wir uns hier einen Krokodilanzug anziehen. Und noch die passende Kappe dazu, dann sind wir ein komplettes Krokodil. Oder, was ich auch sehr nett finde, ist, dass man aus anderen Metal Gear Teilen, hier zum Beispiel aus Peace Walker, den Schleichanzug anhat. Und der sorgt halt dafür, dass die Schritte automatisch unterdrückt werden. Man wird einfach nicht gehört. Und dieser Anzug hier, der Granatenanzug, sehr wichtiger Anzug, denn wer sie trägt, hat unendlich Granatennachschub. Bedeutet, wenn ihr Extreme oder sowas macht, kann ich dir nur empfehlen. Habt ihr nämlich unendlich Granaten. Gut, da wir aber im Dschungel unterwegs sind, holen wir jetzt mal die Uniform hier. Und was auch neu im Remake ist, man kann einfach durch Drücken des Steuerkreuzes nach oben, kann man jetzt hier die Tarnungen in einem kleinen Menü aussuchen. Da gibt es eine vorgefertigte Reihe, aber je nachdem, was man vorher angezogen hat, kann man das jetzt einfach wechseln.
on the fly. Man muss nicht ins Menü gehen. Und das ist eine ziemlich nette Neuerung. Viele Leute beschweren sich über die Steuerung in Delta. Also ich muss sagen, nach ein bisschen Eingewöhnungszeit ist die jetzt drin. Und ich mag die sehr. Genauso wie das über Schulterzielen. Finde ich auch sehr gelungen. Also ich kann dem Remake zurzeit mal nichts Negatives abgewinnen. Es wurde auch dementsprechend vereinfacht mit Save Games. Man kann einen Bereich immer wieder neu laden. Ich könnte jetzt hier einfach laden und das würde dann nicht als, wie soll ich sagen, Abbruch dienen oder sowas für die Statistik, weil es gibt hier nämlich eine Statistik. Da wird gezeigt, ja, wie viel Speicherstände hat man gebraucht, wie viele Versuche, wie viele Alarmphasen. Wenn du mal entdeckt wirst oder so, ladest du dann einfach den Spielstand und dann ist das wieder wie neu. Kannst den Abschnitt dann nochmal neu ausprobieren und das finde ich halt ziemlich gut für so einen komischen Dude wie mich. Und ja, hier sind überall Krokodile und ich brauche ein bisschen Honig für den Weg, wird ja ein weiter Weg. Deswegen holen wir uns ein wenig Honig mit. So, und hier haben wir die Enten. Genau. Die sind jetzt versteckt in den Arealen. 64 Stück gibt es davon, genauso wie von den Fröschen. Und wenn man die 64 Stück einsammelt, bekommt man Goodies. Die will ich aber euch nicht spoilern, die solltet ihr dann selber rausfinden. Ich habe das gemacht. Wie gesagt, ich habe meinen ganzen Save-Ordner gelöscht. Nur fürs Let's Play. Damit ich euch da irgendwie nichts zeige, was ihr noch nicht wisst. Aber es gibt noch deutlich viel zu entdecken. Und das hier auch. Jetzt ist Snake durch den Schlamm gewandert und er wird halt dreckig. Und nach einer Zeit geht das dann natürlich wieder weg, aber es sieht halt einfach fantastisch aus. Also im Unreal Engine 5 at its best, ne? So, die Schlange hole ich mir auch mal noch mit für den Weg. Weil der Snake muss nämlich auch hin und wieder was essen. Da komme ich mal auf das Hut zu sprechen. Unten in der Mitte sieht man Snake, dann seine Health-Anzeige und unten drunter die Ausdaueranzeige. Jetzt ist sie noch gut gefüllt, das bedeutet, Snake zielt auch noch ganz normal. Je weiter die runter geht, desto mehr schunkelt Snake dann. Bedeutet, dass er dann unkonzentriert wird und ja, einfach schwach wird. Deswegen muss er auch immer wieder was essen. Unten rechts haben wir den rechten Slot, was gerade ausgewählt ist. Da haben wir unseren Tranquilizer drin. Und links habe ich jetzt gerade alles abgewählt, weil ich nichts brauche. Aber das sind so die typischen Metal Gear Slots. Dass man da immer was ausgewählt hat. Major, I've spotted 2 enemy soldiers. They're probably KGB troops sent to guard Sokolov. AK-47s and grenades. Snake, your presence in Soviet territory is already a violation of international law. We can't let the Kremlin find out that the CIA and the American government are involved. Contact with the enemy is strictly prohibited. Don't engage them in battle either. This is a stealth mission. Got that? The Major is right. The point of this mission is to sneak through the jungle without being seen. The success of the mission depends on how well you use your camouflage. Change your camouflage by selecting Camouflage from the Survival Viewer. The Uniform option lets you pick your uniform, while the Face option lets you change your face paint. Choosing camouflage that blends in with your surroundings will help you conceal yourself more effectively. Also, don't forget that anything that moves will stand out in the jungle. If you just stand up and run around like an idiot, you're bound to be spotted. But if you crawl instead, you should be able to sneak by without being noticed. You can see how effective your camouflage is by looking at the Camo Index. The Camo Index shows how well your current camouflage blends in with the surrounding area. The higher the value, the harder you are to spot, and vice versa. The key is to make yourself one with nature. Keep that in mind as you go along, okay?
Vielen Dank, Boss, dass du das erklärt hast. Dann muss ich es ja nicht erklären. Genau, unten die 50, die wir jetzt sehen, ist mein Tarnindex. Jetzt 35, wenn ich mich hinlege, 55. Je nachdem, welchen Untergrund wir halt haben. Deswegen können wir kurz hier ins Menü reintappen. So, jetzt habe ich einen 75er Index und die Erwachen sehen mich halt deutlich später. Gut, wir krabbeln mal nach vorne. Jetzt hat man gerade auch gesehen, dass aus dem Soldaten so eine Art Filmrolle rausgesprungen ist. Ja, das ist die Neuerung in Delta, dass du dir solche Filmrollen erspielen kannst, indem du den Soldaten festhältst. Und das sind die Filme für das Secret Theater. Und die gab es auch schon im Subsistence. Und die haben sie hier nochmal neu aufgelegt. Und es gibt 3 neue. Also, und derjenige, der damals diese lustigen Filmchen gemacht hat, ist auch dieses Mal wieder mit dabei. Und hat die für Delta auch durchgezogen. Gut. Die Wachposten habe ich mal schlafen gelegt. Vielleicht, da. Vielleicht kann ich es euch an dem Kollegen jetzt mal... Oh, ja. Ich wollte es eigentlich an dem hier zeigen. Wie man jemand überfällt. Genau, du hast dir das alles eingebildet, da war niemand. Ja, auch neu in der Steuerung eine Nachladentaste. Haben viele Leute irgendwie belächelt. Ich finde es gut. Weil normalerweise in Metal Gear, man ladet nicht nach, man equipt die Waffe und macht sie wieder weg und dann ist nachgeladen. Aber seit Metal Gear Solid 4 ist das kein Thema mehr. Aber in den alten Metal Gears war es halt so. So, dann warten wir mal kurz, bis der Kollege sich dementsprechend positioniert hat, dass ich da was machen kann. So. Ja, die drehen da ihre Runden. Oh. Hat er mich jetzt gesehen oder den Kollegen, der da liegt? Oh ja, den Kollegen da gesehen. Dann machen wir es halt eben so. Lassen Sie mal kurz schlafen. Hier ist übrigens, ja, der Keratin oder ein Frosch. Wie gesagt, 64 Stück gibt es von denen. Und wenn ihr sehen wollt, wie viele ihr davon habt in dem Bereich, einfach die Starttaste drücken und unten rechts seht ihr, ja, eine Ente habe ich schon gefunden. Und jetzt holen wir uns den Frosch. Zack, und jetzt wird er da angezeigt mit einem Häkchen dran. In dem Bereich haben wir dann alle gefunden. Ziemlich cool. Also ich habe die im Original nie gesammelt. Nie. Weil ich A, nicht wusste, wo die sind und B, das immer so, habe ich den jetzt hier, habe ich den jetzt hier nicht. Und hier sind halt Quality of Life Sachen, die einem besser das Ganze veranschaulichen. Und hier haben wir ein weiteres Gadget gefunden, und zwar die Infrarotsicht. Die zeigt Wärmequellen, damit kann man im Dunkeln sehen, verbraucht aber die Batterie. Und das können wir gerne mal anlegen. Weil wenn wir uns jetzt mal so hier den Dschungel anschauen, da sieht man jetzt auf den ersten Blick nichts. Aber schnappen wir uns mal die Infrarotsicht und legen die an. Sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Da, der Kollege, der lebt ja noch, also macht er ein bisschen, gibt er ein bisschen Wärme ab. Hier guckt man in den Himmel. Und es werden einem auch Sachen zum Essen angezeigt. Hier zum Beispiel die Pilze. Die können wir mitnehmen. Oder hier zum Beispiel sind irgendwelche Früchte in den Bäumen. So, damit ich aber meinen Schalldämpfer nicht unnötig abnutze, weil der nutzt sich nach einer Zeit ab, kann man das auch ohne machen. Alle Leute schlafen in der Arena. Und ja, haben wir hier jetzt ein bisschen Obst für den Weg, weil, ne, wir haben ja irgendwann haben wir Hunger. Granaten habe ich auch gerade eingesammelt. Und ich sag's immer wieder, diese Grafik, ne, es sieht so wunderschön aus, dieses Spiel. So, wir haben ja schon eine Netzpython gefangen. Dann gucken wir mal, wie die schmeckt. Tasty. Alles klar, das hat Snake gefallen. Also die Schlange gefällt ihm. Gut. Was er wohl träumt. Ja, was man auch jetzt hier sehen kann, wo ich den Kollegen mit dem Pfeil getroffen habe.
Also die Details in Delta sind schon geil. Inhaltlich, also wenn ihr Metal Gear Solid 3 damals gespielt habt, ist es 1:1 das gleiche Spiel. Die haben keine Experimente gemacht. Obwohl, nee, 1:1 kann man nicht sagen. Es wurde an einer oder zwei oder drei Stellen zensiert. Es wurde ein Land geändert. Und die Codec-Sprüche zum Beispiel haben jetzt auch so einen Hall hinten dran. Als würden die wirklich funken. Ich rede mal über die Cutscene hier kurz drüber. Weil normalerweise bin ich ja still. Ja, das haben sie auch ein bisschen geändert. Hier kriegen wir jetzt gerade eine Mechanik gezeigt. Ja, der Soldat. Wie komme ich an dem vorbei? Aber warte mal. Hier haben wir ein Hornissennest und Snake so. Dann schauen wir mal, was wir mit dem Nest machen können. Wir equippen wieder unsere Betäubungspistole, machen da einen Schalldämpfer drauf. Und dann machen wir diesen da. So, der Kollege hat wohl genug von Hornissen. Und wir nutzen das. Er holt nämlich seine Kollegen da vorne mit. Und da hat noch einer gestanden. Und er nimmt die gerade alle mit. Und fertig. Vielleicht kann ich euch jetzt noch kurz was zeigen. Ne, einer war hier. Genau. Und ich glaube, hier war irgendwo ein Frosch für euch. Für euren Playthrough. Ich glaube, der war hier irgendwo. Hier irgendwo auf der rechten Seite. Da ist er, oder? Ne, ist ein Blatt. Ich glaube, der war hier irgendwo. Also ich gebe euch einen Tipp. Sucht die Dinger. Ihr kriegt schöne Items dafür, die euch das Spiel leichter machen. Für euren Extreme Run. Dann. So, aber jetzt bin ich wieder leise. Major, I've reached the abandoned factory where Sokolov is supposedly being held. This place is a dump. I can't see Sokolov from here. The security is pretty tight. There are sentries posted around the perimeter. I wonder how many are inside. Your objective, Sokolov, is inside the factory. They should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. Got it. Be careful. Your mission is to bring Sokolov back alive. He must not be exposed to any kind of danger. Do not approach Sokolov while in the alert phase. Right. Oh, and one more thing, Snake. You mean there's more? No, it's just that when you get to Sokolov, I want you to tell him something from me. And that is? Sorry for being so late. Is that all? Yes. Understood. Beginning my approach to the target. Ja, wie werden wir diese Fabrik wohl einnehmen? Oder wie werden wir Sokolov da rausholen? Das alles und viel mehr gibt es dann in der nächsten Folge zu Metal Gear Solid Delta. Ich hoffe, ich konnte euch da jetzt schon ein bisschen was in der ersten Folge zeigen. Wir werden noch viel weiteres entdecken, viel Story. Das auf jeden Fall. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und solltet ihr Bock haben auf Videospiele im Allgemeinen, schaut mal auf meinem Kanal vorbei. Da gibt es für jeden etwas, egal welches Genre. Und ja, das war's mit Metal Gear Solid Delta für den Augenblick. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bleibt auf jeden Fall gesund. Wünsche euch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüss.